tiwa ló tó rò lọ àwa lọba tó tẹ́yìn erin fan. láti rédíò Ọ̀ṣun ilé àwíyé Òkèbálẹ̀ nílùú Òṣogbo aago 9 lólù àárọ̀ láwà ní ètò tí ẹ máa tẹ́tí sí báyìí ẹ máa bá a ká lọ. àárọ̀ láwà dóde àárẹ̀ àárọ̀ láwà dóde àárẹ̀ ètò títọ́ mọ́ọ́dé pẹ̀lágbà ń gbọ́ nílé iṣẹ́ rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àárọ̀ láwà dóde àárẹ̀. Oníṣàlàyé ìrọmọ bí o àṣẹ. Galẹ̀ o ìdẹ̀ra a ò ní ṣàlàyé rọmọ bí o àṣẹ. Bátúndé ẹ̀gbọ́n. Tá a bá sọ wípé ká fi gbogbo ọjọ́ òní dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà ó tó bẹ́ẹ̀. Ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọba mi tó jẹ́ kí bẹbẹ ọmọ bẹ. Kábíyèsí. Ọba mi wàwàwà tó ti wà tẹ́lẹ̀. Ọba tó mọ̀ ní tó màná tó mọ̀lá ọba tó mọjọ́ ayé gbogbo. Kábíyèsí o. Ọlọ́run àná ọlọ́run òní ọlọ́run ọ̀la. Ọba tó lágbára tó ju gbogbo alágbára lọ. Pátápátá. Ọba tó tóbi tó ju gbogbo ẹni tóbi lọ. Pátápátá. Arúgbó ọjọ́ ni ògbólógbò ọba ni. Ọba ni. Kábíyèsí rẹ ọba ni. Láti bí ọ̀sẹ̀ bíi 4-5 sẹ́yìn láti rí wá sórí ètò yìí. Torí àwọn ìdí kan. Torí àwọn ìdí kan ni iṣẹ́ ìlú náà là ń fèsì ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bá a wá dé lónìí. Àwárẹ̀. Bá a tó dé dídé tá a dé lónìí àdédé ti kú o. Àdédé tàrun. Àdédé kọ́mọ tuntun kọ́mọ sunkún ọmú. Àdọ́dọ́ ní breastfeeding program tiẹ̀ wà tó ìjọba ní kí dọ́gbó ẹni tó bá ti bímọ gbọ́dọ̀ máa fọwọ́ lọ́yẹ̀. ẹgbẹ́ ọmọ sọ́dọ̀ kẹ fún lọ́yẹ̀ kí ọmọ lọ kọ́mọ ọmọ ẹ máa gbọ́ rédíò yín. Àdédé pé kí ọmọdé ká gbà ọmọ roko mọ́ torí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun apálára ni o. Bẹ́ẹ̀ ni ìpínpá ni iṣẹ́ là ń ṣe ń bí iṣẹ́ tó mówó wá. tẹ́ ẹ bá ti ń ṣiṣẹ́ ẹgbẹ́ rédíò yín sẹ́gbẹ̀ẹ́. bí àṣà bàbá mi kan á lóun akẹ̀yìn sọ̀rọ̀ tí ò lówó nú. ṣe rí kádúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé àwa náà rí ẹ̀yin náà rí wọn fi wá ṣẹlòmíì wọn fẹ́ lòmíì ṣe yín adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ká wà lórí ilẹ̀ lónìí tí ò jẹ́ sí lábẹ́ ilẹ̀. ọjọ́ ìrántí orin kan tó sọ pé àwa náà rí a ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwa náà rí a ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwa tá à ń ṣe bẹ̀rẹ̀ nílé àwíyé. hallelujah 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 ògo iye. bàbá ni mo gbàgbé wọn mọ̀ pé. ìbálọ̀ rẹ̀ ló máa rè. bàbá ni mo gbàgbé wọn mọ̀ pé. ìbálọ̀ rẹ̀ ló máa rè. bàbá ni mo gbàgbé wọn mọ̀ sí. ìbálọ̀ rẹ̀ ló máa rè. àtúndé ló
lónìí ọlọ́run ọba ẹ̀gbà wá ọba ńlá tó tóbi dí sóhun gbogbo pẹ̀lú ìyanu ọba tó ṣẹ̀dá ọ̀run àti ilé ayé ọba tó ṣẹ̀dá ilé ayé àti ọ̀run ọba bọ̀wọ́ gbọgbọ́ tí ọmọ rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́tù ọ̀fẹ́ òun ní ọ̀gbàgbà àti gbára àdúgbò adánimọ̀gbàgbé olódùmarè ọba ńlá tí gbani lọ́jọ́ gbogbo ọba tó ṣẹ̀dá ayé ọ̀run akọ́dá ayé ìbà ọba ṣẹ̀dá òun ìbà ọba tó dá wa sílé ayé ọba tí ń kọ́ ń bẹ kí gbogbo ayé tó máa bẹ ọba tí ó yìí tó máa bẹ bẹ́ẹ̀ nìkan ọba sí láyé mọ́ kèé kú kèé tí kèé sá kèé díbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kèé yíṣà ìṣẹ̀ ọba lánàá ọba lónìí ọba níwòyí ọ̀la adánimọ̀gbàgbé ọlọ́run ọba àwọn ọba títí ayérayé àìnípẹ̀kun ọba tó tímọ̀ tí ọba sọ̀rọ̀ mọ́yẹ̀ ọba wímọ́tàṣe ọba lè wí lè ṣe ọba elétí gbáròyé ọba ṣèyí tó ṣòro lójú gbogbo wa ọba tó ti gbọ́ ká tó máa wí ọba tó ti mọ̀. Àtúndé o ẹ̀gbọ́n ẹ jẹ́ ká bi gbogbo wa pátápátá wa tí a fẹ́ràn ètò yìí tá a lè ṣe ká mọ̀ gbọ́. tó ti di kò ṣeé mọ̀ gbọ́ fún wa. àti ọkọ kọ́kọ́ kọjú síyàwó. kíyàwó kọjú sọ́kọ kẹ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sọ́kùnrin káàbùrò kọjú sẹ́gbọ́n. kí gbogbo wa bi àwọn pé kí là ń bá a ká. I say this is the moment of joy. I say this is the moment of good music. This is the moment of joy. I say this is the moment of joy. I say this is the moment of joy. I say this is the moment of good music. This is the moment of joy. Èmi là lóyún lóhùn bàbá wá sílá. Alábí Túndé Túndé. Inú Paso wọn dání Jíbọ́lá. Alábí Túndé Túndé. Ìwọ̀n náà ní olè bàbá Araka. Alábí Túndé Túndé. Báwo ni rí yẹn kò gbóhùn erí ni o. Alábí Túndé Túndé. Ṣé o máa sá ẹ kò jí ọlọ́bẹ̀? Alábí Mr. Nọ́ọ̀tì. Wẹ́sẹ̀ Alábí àwọn ti bọ́lá o. Alábí Túndé Túndé. Wọ́n ti ìṣọ́lá wo Alábí. Alábí Mr. Nọ́ọ̀tì. ẹ̀yin ará ilé yìí akíyẹmọ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta o. ẹ̀lẹ́mbẹ̀ ń wò. ó tójọ́ méjì tójọ́ mẹ́ta tá a tó ti pàdé lórí ètò. aṣáàdùpẹ́ bá a tún pàdé lónìí. ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí àrá àyè wá sórí ètò wọ́n wá fẹjọ́ ìyá yìí sùn mí o ìyá tó ń gbọ́ mi gan ni. ẹ wọ́n gan ni o. ìwọ gan ni màmá. ọ̀rọ̀ rẹ ni wọ́n sọ. màmá wọn fi ọ̀rọ̀ rẹ tó alé tí o. pé lónìí ni wọ́n mú wá bí o. dandan gbọ̀n. màmá kí ló wá dé. kí ló ṣẹlẹ̀. kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ayé di yèrèpè tí ò níbì kan àgbá mú. wọ́n jẹ́ kí gbogbo ara lẹ fi ń jó àwọn èèyàn. àrísá iná. màmá gbogbo àwọn èèyàn wá ń sá kúrò lọ́dọ̀ yín. wọ́n tiẹ̀ sọ fún wa pé àwọn ọmọ yín gbogbo wọn ni wọ́n ti sá kúrò nílé màmá. màmá kí ló dé wọ́n ní ọmọ yín kan tó fọmọ sí yín lọ́dọ̀ wọ́n ní ọ̀sán kan òru kan lọ́mọ yìí sá kúrò nílé. wọ́n lè ń jó àwọn èèyàn láì bí iná. màmá ẹ máa rántí wípé ọjọ́ kan ń bọ̀ tí iná ò dilẹ̀ lẹ́yìn asusu jẹ́. báwa Bátúndé ìyá yìí ìwọ mọ̀ ń bá wí o. ìwọ́dọ̀. rántí pé ọjọ́ kan ń bọ̀ tí pínpín ó pin. pátápátá. ọjọ́ tí gbogbo ẹni tí ń jàkàrà òkúta jẹ tiẹ̀ wò. màmá nígbà ọba wa kú ọ tó kù wọ nìkan tó kù ọ lẹ́dàá rẹ̀ ìgbà náà yóò ti wá pẹ́ jù. ọwọ́ àdádúró báyìí ọmọ aká síó ìyá ọwọ́ àbí ara rẹ̀ pé pẹ̀lú bó ṣe lu ilé ayé rẹ̀ yìí gbogbo àsọtọ́ yóò bù ọ́ yóò ti sọ di nǹkan. gbogbo àtọ́ yẹ kó jẹ́ lẹ́yẹ rẹ̀ ló ti rán kú òní. wàhálà wà o. ìgbà náà ni ó wà á kú ọ nìkan. ọwọ́ wà á máa sọ pé ìyá kí ló wá dé ìwọ náà wà á bí ara rẹ̀ léèrè pé kí là ń bá ká. tuntun ní Alábí Túndé Túndé. àtúndìdí Alábí Pasuma. kí là á fi mọ èèyàn gidi. ọ̀sáwò. ìwà ẹni. ọ̀rọ̀ sísọ. ìṣe ẹni. ìsìn ẹni. ṣùgbọ́n lòmíì bó bá jí láàárọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń gbélé yóò mọ̀ retí pé ó dìgbà alágbájá bá kọ́kọ́ kí mi. kí ló dé tó bẹ́ẹ̀. báwo bá kíyàn ṣẹ́rí kíní kan wà nílẹ̀ Yorùbá kíkí tẹ́ ẹ rí yẹn kì í yóni gẹ́gẹ́ bí oúnjẹ kíkí tẹ́ ẹ rí yẹn kì í fowó sí yẹn lápò ṣùgbọ́n Yorùbá kà sí ju gbogbo lọ. gidi. tí Yorùbá bá sọ pé alágbájá ọmọlúwàbí ni ẹ lọ wo ìkíni rẹ̀ àjẹpọ́mọ kíyàn ni ṣùgbọ́n kí ló dé tẹ̀yìn tẹ̀ wá dúró tẹ̀ kí ẹnikẹ́ni ẹ kíra yín ẹ kí èèyàn ẹ tún kí Ọlọ́run ẹ ti gbà pé lára Ọlọ́run lèèyàn wà
lára èèyàn lọ́lọ́run wà bẹ́ẹ̀ bá ti kí ìyẹn ti kí ọlọ́run torí gbogbo tọ́lọ́run dá sílé ayé pátápátá ó wò ó ní dáradára ni ẹ dákun nǹkan tọ́lọ́run ló dáa kí ló dé tẹ̀yìn wá wò bí èyí tí ò dáa ẹgbẹ́jọ ọlọ́run lọ ni ọjọ́ kan ń bọ̀ tọ́lọ́run ó fira rẹ̀ hàn yín. yéè pòun léjọ́ lọ́rùn. ọjọ́ kan ń bọ̀ tọ́lọ́run fúnra rẹ̀ ó gbéra rẹ̀ síwájú ẹ̀ tí ó sọ pé èmi tí wọ́n pè lọ́lọ́run rèé níjọ́ náà kò wá sí ẹni tó lè ròyìn fún torí pé níjọ́ tí à ń wí yìí káì fúnra rẹ̀ ló béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀ pé kí là ń bá a ká. àtúndìdí alẹ́ lábí bàtúnà. àtúndìdé àwa ní lánàá àwa tún nílé àwa sani nítumọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá wàsílà. gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́mọdé ìwòye ẹ̀yin dá o gbogbo ẹ̀yin ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ọlọ́mọge ẹ̀yin sisi ẹ̀yin bọ́ǹsì gbogbo yín pátápátá ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nígbà àkókò yẹn yá létí kẹ́ ẹ fi bóra bí aṣọ. bàbá àti ìyá wọ́n rán yín lọ léèwé wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ kẹ́kọ̀ọ́ torógún kan táwọn lè fi fún yín náà ní ètò ẹ̀kọ́ jẹ́. àǹtí ìwọ kúrò nílé ó di aṣọ sínú báàgì ọgbàlé ọmọkùnrin lọ eléyìí wá ń kì ọ́ mọ́lẹ̀ ó ń kì ọ́ mọ́lẹ̀ bí ẹni ní ẹlòmíì sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́ sí. ẹlòmíì di bambúùtù kalẹ̀ àǹtí wọn níbi kíní kan bá bàjẹ́ tó ní nǹkan ní ọ̀dà ó dàgbé. sì wá wò ó ọkùnrin tó ti sọ́ra rẹ̀ dìdàkudà fún tó bá ń kọjá lọ yóò sì máa pe ọ̀rẹ́ rẹ̀ a ní máa wo arábìnrin tó ń wò yìí o a lóun ti ba ilé iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ ọ́ ìwọ náà sì tún máa sakọ wá wò ó ń jọ kan ní ìwọ àǹtí yìí ọwọ́ alẹ́ jẹ́jọ́ ọtọ́ wá ṣe tẹ́tọ̀ náà fẹ́ lọ ní ọkọ ẹni tó ti ba ilé iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ yóò wá jẹ́ kan nu fámúlì rẹ̀. ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. lọ wá fẹ́fẹ́. ó lè jẹ́ Ògúnmílì ó lè jẹ́ Ọ̀yámílì ó lè jẹ́ Ṣàngómílì rẹ̀ gan-an. káàrí bá fẹ́. irú ọjọ́ náà nírú ẹni tó ti lọ nínú omi òjò àbúrò mi sẹ́ńtọ́ fẹ́ rè ìwọ sì ló sì ti ronúpìwàdà o ò ṣèṣekúṣe. ìrònúpìwàdà ti pẹ́ pẹ́jù. o ṣe ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ máa ṣe káàkiri àrítò. o ṣe eléyìí. o ṣe àrítò mọ́. o ti padà ṣùgbọ́n n tó ti ṣe lánàá ti ba. o ti ba tòní jẹ́. àtọ̀la ìgbà tí ọwọ́ aṣọpọ́dà mo wá sílé àná o ní arákùnrin tó ti lù ọ́n bambú tó wà yọjú gẹ́ ìwọ ni. ṣé ẹ̀ ń tọ́ fẹ́ rè ó tí ì rí ìyàwó. lọ́ọ́ máa ṣẹ́jú pàkó. tí wọn ò bá sọ lójú ẹ̀wọ̀n aṣọ lẹ́yìn ẹ̀. yóò máa ojú ẹ̀ ní ó tiẹ̀ ti sọ. torí arákùnrin yìí ò ní fẹ́ kí àbúrò rẹ̀ kó gbé àgbébọ̀ adìẹ. ajáde apẹ̀rẹ̀. ọgbẹ́ adìẹ aráàgbò gbé adìẹ lọ́jà ọ̀yọ́ owó tí ó ń yọgbọ́n gbogbo yọgbọ́n pọ̀gbọ̀n ní òru wájà. ìgbà náà lọ wà dọgbọ bojú ara rẹ ọtúndé tó bá dọgbọ bojú ara rẹ báyìí yóò wá máa bi ara rẹ pé kí là ń bá ká. báwọn ìyá mi onínúure ìyá bá sọ mí lọ́bọ̀ kẹ́kàrà bàtà ìyá mi lólóde ọ̀dà lọ́bọ̀ yín lọ́wọ́ rẹnu màjèṣí ni mí mo sì ń bẹ̀rù àgbà. Mo dé lórin lówe pẹ̀lú orí pípé. Àyìnlá Adégé tọ̀ ọmọ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Mo fẹ́ gbé mi rèlú. Ẹ̀gbọ́n. Ó lágbára púpọ̀ bá tó dé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló jẹ́ pé tí wọ́n bá rí ìyẹn lókèrè wọ́n ṣàríyá tó bá dé ìyẹn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í sọ̀tún. Àwọn èèyàn nu ọ̀pọ̀. Ọ̀tọ̀ ní ká rí ni lókè ká ṣàríyá ọ̀tọ̀ ní ká dé ìyẹn ni ká máa sọ̀tún sọ̀rọ̀. Tá a bá wá rí èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á sọ fún wọn o wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ èèyàn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ sọ tí ń lẹ́yìn náà àgbàlá ọmọ kékeré tó lóun fẹ́ yẹ̀ dí àgbà wò ẹnìkan náà ń bẹ lẹ́yìn tí ń wo tiẹ̀ náà ẹ wá sọ fúnra yín o wípé ìjọ tó lọ́hùn ti dáyé dáadáa lọ́lọ́run fàyè ló dáyé dáadáa lọ́lọ́run fàyè sí ẹ̀yin wà lára àwọn tí ń ba yé jẹ́ ọjọ́ tọ́lọ́run Olódùmarè ó bá sì gbẹ̀san ọjọ́ náà ó lágbára díẹ̀ ẹ wò ó ẹni ẹ sọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn
ẹ̀fẹ́ ẹ̀kọ́ ibi tó náà bá fẹ́ mú dé yóò mú dé bẹ́ẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ bàjẹ́ tẹ́ ẹ sì bàjẹ́ rẹ̀ torí kó má bàa débi kan mo pẹ́ bó tẹ́ dúró dé bẹ́ẹ̀ ẹ wá jẹ́ àpèrè àwọn jókòó wípé látijọ́ tá a tiẹ̀ ti ń ṣe àbòsí látijọ́ tá a ti ń ba ọmọnìkejì ló kọjẹ́ látijọ́ tá a ti ń ba ọmọnìkejì jẹ́ èèlò la pa ń bẹ̀ iṣẹ́ mélòó la rí ń bẹ̀ ọ̀nà mélòó la rí nǹkan gbà bọ́ọ̀ bá torí pé ẹnìkan fẹ́ gbaṣẹ́ nìkan ba ọ̀rọ̀ ọbọ̀nà rẹ̀ jẹ́ pé lágbájá tẹ́ fẹ́ gbéṣẹ́ fún yìí kò ní í ṣe dáadáa o èmi ni ẹ gbé fún ẹni tó fẹ́ gbé fún ìyẹn náà ti rò pé ìwọ tó níyẹn ẹnìkan ò ní í ṣe dáadáa ìwọ gan náà lè ṣe dáadáa kò dáa bẹ́ẹ̀ o ẹ yí padà kẹ́ẹ̀sì gbúra yín léèrè pé kí là ń bá ká. àbáníká béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tàbí ìṣòro ìtò ọ̀tọ̀ lórúkọ táwọn èèyàn ó dà ṣùgbọ́n bàbá tó ṣe rẹ́kọ̀dù Jímọ̀ Òjíǹdó ní jẹ́ àwọn èèyàn ròyìn pé Yusuf Ọlátúnjí ni ó lágbára díẹ̀ lágbára. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò máa jẹ́ bójú ẹ̀ ìbò tó náwó bá lágbè ẹ̀kọ́ kan lè àtúnmí ọba Basile fa ọkọ̀tà ìbá ọlọ́yẹ̀yẹ. Bátúndé ẹ̀gbọ́n wọn ní àgbàlagbà tó jẹ àjẹ wẹ̀yìn ní orúgbà ìdílé eléyìí dífá fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nípò ọ̀gá yálà ọ̀gá níbi iṣẹ́ ni tó jẹ́ pé bí gbogbo ẹ̀ bá ti wá sí ọ́fíìsì rẹ tàbí ẹ̀ka rẹ ìwọ nìkan náà náà jẹ gbogbo ẹ̀ àdájẹ nìyẹn bí gbogbo ẹ̀ bá ti wá bóyá nínú ẹbí ni ìwọ ló lórí ẹbí bí gbogbo ẹ̀ bá ti wá ìwọ nìkan lọ́ọ́ dájẹ́. àdájẹ́ ni. bàbá màmá bọ̀dá àtàǹtí ẹ̀wọ̀n tó ń dáyé jẹ́ ìlọ́ọ̀dáyà abẹ̀jẹ́. ó dájú tá. ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí wọ́n máa dúró lérí náà ni wípé tí gbogbo ẹ̀ bá ti béèrè gbá ọ̀gá tàbí bọ̀dá tàbí ẹ̀gbọ́n ń tá a rí tó wá wájú yín ẹjẹ́ bí ọ̀dẹ́nu wa a ní wait for your son. bó dàsìkò tiẹ̀ wait for your turn. ṣé èmi ẹ máa wait for your time. ọmọ káàdì bó dàsìkò tiẹ̀. ṣé ọ́fíìsì tó wà ìwọ wà ń bẹ̀ lónìí rántí pé nìkan ló kù ń bẹ̀ lánàá. ọmọ tí wọn tí ì bí ń bọ̀ ń bẹ̀. ẹni tí ò tí ì bí ń bọ̀ ń bẹ̀. bá a wà. ìgbà tó o bá wá kúrò lórí àga tó o wà yìí gẹ́gẹ́ bí olórí. ìkànnú àwọn tó ti yẹ̀ jẹ́ rí gan tiẹ̀ dé wá dé. yóò ti wá wà lórí àga. ìgbà náà náà wà á ní nǹkan tó o fẹ́ ṣe àti wà lọ́dọ̀ ọmọ tó ń yàn jẹ tó ń yàn án tà yóò wà má bọ̀ lẹ́rù bàbá wa níwájú ẹ̀ bá tó dé ẹni tó jẹ́ pé jẹ́ ti ń bẹ́rí fún tẹ́lẹ̀ yóò wà káwọ́ méjèèjì lẹ́yìn. ìwà ẹni ní jẹ́kẹ̀yẹ̀ ojú ẹ̀kọ́. ìwọ ọmọ ní bọ́mọ jòkú gbẹ́ nǹkan à ń sọ ni pé ngbọ̀ bá wá di ọjọ́ náà lọ́hùn-ún tọba ní nǹkan gbàǹbi tó ti balẹ̀ jẹ́ tó ti lu àwọn èèyàn báṣubàṣu bí ẹbí ẹni jẹṣu àwọn ọmọ ọ́fíìsì tó ti lu ọ bó ṣe wù ọ tó ti yàn wọ́n jẹ yàn wọ́n tà. ló sọ̀rọ̀ burúkú sí ẹ. ìwọ náà wàá padà ẹsẹ̀ àárọ̀ torí lálóńtán ni òní kò lè lówó ẹsẹ̀ ilé ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá sì ni ọba kan ò lólé ayé gbọ́ ìgbà náà náà wà káwọ́ pọ́n yàbá èyí níwájú àwọn ọmọ ọsẹ rẹ níwájú àwọn àbúrò rẹ níwájú ẹgbẹ́ rẹ tí ò tó ọ lọ́wọ́ àmọ́ abira rẹ léèrè pé kí là ń bá a ká. gúdùbẹ́tà bẹ́ẹ̀ sì mo gbọ́rin dòde o bàtúlì àyàkẹ́ ẹ̀yà nílé ká o. gúdùbẹ́tà bẹ́ẹ̀ sì mo gbọ́rin dòde o. ọ̀rọ̀ tẹ́gbọ́n sọ náà kan yẹn lèmi náà fẹ́ gbòòrò sáàbù bá tún jọ. kì í ṣe gbogbo ẹni tó ti kú òǹpò ní ilé padà sọ́fíìsì láti wá béèrè nǹkan àwọn tẹ́ ẹ bá rí tí ẹ bá wá sọ́fíìsì yín tí wọ́n ti kú lẹ́nu iṣẹ́ àwọn tí wọ́n ṣe dáadáa ni wọ́n fò ní pètè ọ̀la àwọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí wọ́n ṣe dáadáa ni ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ pé kódà bí wọ́n bá kọjá wájú ibẹ̀ bí wọ́n bá wà ní ọkọ̀ wọ́n gbójú sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí ni pé kí wọ́n mọ̀ bá àmọ̀ páwọn ni ẹgbẹ́ àṣerere
ẹ jẹ́ àṣẹ dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti wà ń pò ńlá rí tó jẹ́ pé lọ́jọ́ òní nígbà tí wọ́n wà nípò tí wọ́n jayé alábátá tó jẹ́ pé ọkọ̀ ni wọ́n ń gbà náà tí wọ́n fẹsẹ̀ rìn lóde òní àpadà sí bẹ́ẹ̀ ẹ máa rántí àpadà sí i Ọlọ́run Olódùmarè ò jẹ́ ká padà sí rere ó bá wa ká padà sí burúkú ó má bá wa àpadà sí rere àpadà sí ìdàkejì ọwọ́ ẹni lè yẹn fi fà á o ọwọ́ ẹni lè yẹn fi fà á o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rere ẹ ṣe rere bẹ́ẹ̀ fẹ́ dàkejì ẹ ṣe dàkejì èmi ń bọ̀ kankan lọ́lúwa wí èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti san fún oníkálukú bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ bá ti rí ẹbí ra yí o pé kí là ń bá ká. ọmọ ènìyàn lọ ṣọ́ra o. ẹni tá a fi ń lo abala akọni rèé ṣùgbọ́n kí Ọlátúnjí òjò Ọlátúnjí kó tún gbòókè sí ẹ̀ díẹ̀ sí. ọmọ ènìyàn yóò lọ ṣọ́ra o. majority ẹ máa gbọ́. asọ́nà experience lè fẹ́ gbọ́. ohun tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí ni. ọmọ ènìyàn yóò lọ ṣọ́ra o. tó bá lówó lọ́wọ́ ayé abá ẹ̀ náà. Láàrin Ṣínà Peters. Ẹ jẹ́ lọ sábàlá. Abala akọni wa tòní ni à ń lọ báyìí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo ẹ̀yin bàbá mọ̀mọ́ tẹ́ ń pè wá dáadáa nígbà tí a kúrò lórí ètò fún bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó a dúpẹ́ lọ yín o ṣùgbọ́n tó ti dé náà rèé adétọ́lá tọ̀rọ̀ tọgbọ́n tòye nígbà sì wà pẹ̀lú wa. Lábala akọni wa tòní ọwọ́ báyìí ni à ń mọ dídùn ọbẹ̀ ó gbóná ó yakin ó dùn ó lóyin ọ̀yá Bátúndé ọ̀yá jẹ́ ká gbọ́. Akọni wa tòní àti bàbá àtàpọ̀lọpọ̀ àti púpọ̀ nínú àwọn ọmọ rẹ̀ iṣẹ́ kan náà lọ́jọ́ ń ṣe. Àti bàbá àti púpọ̀ nú àwọn ọmọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ kan náà ni ọjọ́ ń ṣe. torí tọ́yẹ tó bá ti kọjá ẹnìkan ẹni méjì ẹni mẹ́ta tó ti ń dẹni mẹ́rin wọ́n ti di púpọ̀ nìyẹn iṣẹ́ kan náà ni gbogbo wọn jọ ṣe tí alákọ̀ọ́ni ọ̀hún kí irú iṣẹ́ wo ni wọ́n ṣe nọ́mbà tí ẹ pè wá sí rèé o. 08187775777 08187775777 ilé àwòye lókè baálé Òṣogbo náà ni a wà nílé iṣẹ́ rédíò. lórí ètò àárọ̀ láwà. Hello. Ẹ káàárọ̀. orúkọ mi Adéníyì Adéoyè láti Òṣogbo. À ń gbọ́ yín tálákọ́ níwá òní. Adélékè. Adémọ́lá. Adélékè. Adémọ́lá Adélékè ẹ ṣé. Hello. Hello. 08187775777. Hello. Hello. Ẹ kú ojúmọ́. Ẹ kú ojúmọ́. Ẹ ṣeun. Ẹ káàbọ̀. Akọni wa tòní. Orúkọ yín. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Àdùfẹ́ láti Ìkìrun. Ìyáàfin Àdùfẹ́. Láti Ìkìrun. Láti ìlú Ìkìrun tí a. Alhaji Salami Adébáyọ̀. Alhaji Salami Adébáyọ̀. Iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe? Iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe o? Wọ́n ṣe ní tíátà. Ẹ ṣeun. Hello. 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 Ẹ kú ojú rédíò yín tàbí kẹ́yìn lọlẹ̀. Ẹ bá kú ojú rédíò yín. Orúkọ yín ti jẹ́ o. Orúkọ mi ni Ọlálẹ́kan láti Ìkìrun. Láti Ìkìrun.
ẹ̀yin kì í mọ̀ wà lórí ètò. àdá nígbà tí wọ́n mọ̀ fún mi wà mí. à ń gbọ́ yín. bàbá wa Jídé kò sọ́kọ́. Jídé kò sọ́kọ́. Jídé kò sọ́kọ́. ẹ ṣeun. ẹ jẹ́ gba méjìlá yìí sí. hello. hello. à ń gbọ́ yín. orúkọ mi ni Waris Adébáyọ̀. Waris Adébáyọ̀ láti bo. láti kẹrọ. ó yà láyé ìkìrò lẹ wà ń di ìkíní báyìí. tádé akọrin wa tòní. hello. wọ́n dà pé Waris ṣẹ̀ṣẹ̀ wẹ́n tí ó sọ fún un. hello. hello. à ń gbọ́ yín o. orúkọ yìí ti jẹ́ àgbọ̀n. Emmanuel Gbénga látẹ̀rẹ̀ alẹ́kọ̀ọ́dù. Emmanuel kíní. Emmanuel Gbénga. Emmanuel Gbénga látẹ̀rẹ̀ alẹ́kọ̀ọ́dù. tádé akọrin wa tòní. Jídé kò sọ́kọ́. Jídé kò sọ́kọ́. kò sọ́kọ́. mo rò pé ká dá dúró báyìí. a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti pè wá. àwọn tí wọ́n pè wá rèé kó tó di pé Bátúndé ọbẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Adéníyì Adéoyè láti ìlú Òṣogbo wọ́n ní Adémọ́lá Adélékè sínétọ̀ Adémọ́lá Adélékè ni Adùfẹ́ arábìnrin Adùfẹ́ láti ìlú Ìkìrun wọ́n ní Alhaji Salami Adébáyọ̀ ni ọ̀gá Bello ọ̀gbẹ́ni Ọlálẹ́kan láti Ìkìrun wọ́n ní Jídé kò sọ́kọ́ Waris Adébáyọ̀ láti Ìkìrun ohun tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fi mú fínlẹ̀ ni kó tó di pé ó kúrò lórí ẹ̀. Emmanuel Gbénga láti alẹ́kọ̀ọ́dún ní Òṣogbo wọn ní Jídé kò sọ́kọ́ ni. Bátúndé àwọn èèyàn márààrún rèé ń bo ni ọ̀gángan ọ̀nà wọn Aláké fẹ́ sọ lórí akọrin tòní. akọrin wa tòní. wọ́n bí ní ọjọ́ kẹsàn-án oṣù karùn-ún ọdún 1953 nílùú Èkó ṣùgbọ́n ọmọ bíbí ìlú Ìlọrin nípínlẹ̀ Kwara ni. ó lọ ní ìwé ó sì ṣe iṣẹ́ díẹ̀ kó tó di pé òun àti ọ̀gá rẹ̀ tó lànà iṣẹ́ tó ń ṣe báyìí fún un kó tó di pé wọ́n pàdé. orúkọ akọni wa tòní ni Adébáyọ̀ Sàlámì. Adébáyọ̀ Sàlámì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀gá Bello bá ọ̀gá rẹ̀ pàdé lọ́dún 1970 bóyá 70. ọ̀gá rẹ̀ náà pè ní Òjó Ládìpọ̀ tí gbogbo èèyàn sì mọ̀ sí bàbá Mèrò nínú eré oníṣe ilẹ̀ Yorùbá. bàbá Mèrò ó máa ń ṣe eré àwàdà tó pe tiẹ̀ ní àwàdà kẹ́ríkẹ́rì. ọmọ bíbí ìlú Ìlọ́ra ni bàbá Mèrò bóyá Ìlọ́ra tàbí Fìdítì. ó sì lè eré ìtàgé lálejò ó yàn láàyò. ó ṣeré náà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kó tó di pé Ọlọ́run pè sọ́dọ̀. iṣẹ́ tó ń ṣe náà ò gbọ́dọ̀ parẹ́. wọ́n ṣeré ní NTA Channel 10 lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣe ní NTA Ìbàdàn. orúkọ àlàjẹ́ tí bàbá Mèrò sọ Adébáyọ̀ Sàlámì pé ọmọ ẹ̀jẹ̀ nú eré ni Bello torí pé ọmọ bíbí ìlú Ìlọrin ni. wọ́n sì máa ń sọ wípé kí ni wọ́n kó Bello ṣe nílọrin torí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti sọ. má parí ọ̀rọ̀ yóò ni wọ́n ṣe sọ Adébáyọ̀ Sàlámì ní Bello torí ọmọ bíbí ìlú Ìlọrin ni. tá a bá sì wò náà bóyá lòun gan ò mọ ẹ̀jẹ̀ Bello nínú orúkọ rẹ̀. alàgbà Adébáyọ̀ Sàlámì ni eré ọ̀hún wá ní ipò aṣáájú ikọ̀ náà wá tọ́ sí. ó sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe iṣẹ́ náà láti ìgbà náà títí kó tó di pé wọ́n ṣe sinimá àkọ́kọ́ tí wọ́n pè ní Ọmọ Òrukàn. ó ti bá àwọn èèyàn ṣe nínú àwọn sinimá bíi ayé bíi Jáyé Sinmi bíi Ọ̀run Mòoru Mọ̀ṣẹ́bọ́lá tán àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tó sì ṣe dáadáa ń bẹ̀. ìgbà tí wọ́n ṣe sinimá Ọmọ Òrukàn yìí tó bá òde pàdé bí òwú ẹgbẹ́ àwàdà kẹ́ríkẹ́rì
tí bàbá mèrò fi sáyé lọ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí mú jáde rèé o lọ́jọ́ òní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni Adébáyọ̀ Sàlámì ti mú wọ iṣẹ́ tíátà táwọn náà sì ti ṣoríire ńbẹ̀ yàtọ̀ sí Adébáyọ̀ Sàlámì àwọn ọmọ rẹ̀ bíi Fẹ́mi Adébáyọ̀ bíi Sodiq Adébáyọ̀ bíi Tọ́pẹ́ Adébáyọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n wà nídìí eré tíátà bó tiẹ̀ jẹ́ pé lọ́ọ̀yà ni wọ́n kàwé ó tó débẹ̀. lọ́ọ̀yà ní Fẹ́mi Adébáyọ̀ Tọ́pẹ́ Adébáyọ̀ náà níwèé tó kà gbogbo wọn ni wọ́n kàwé dáadáa tí wọ́n lọ sí fásitì Sodiq Adébáyọ̀ àtàwọn ọmọbìnrin míì tí wọ́n ti lọ ilé ọkọ ṣùgbọ́n tí wọ́n ti wà nínú iṣẹ́ náà báyìí ìyàwó méjì lọ́nà fún Adébáyọ̀ Sàlámì Ọmọ́táyọ̀ Sànúsí ní àkọ́kọ́ Alájà Ìjìdé ní èkejì gbogbo wọn sì bímọ àyíká bá fẹ́ lọ́mọ o ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀lì fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ń bẹ láyé fún òun náà sì wà láyé wà láàyè ó sì láwọn ọmọ tí wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ tí láìpẹ́ yìí ni bàbá ní màmá rẹ̀ kú nílùú Ìlọrin tí gbogbo èèyàn lọ síbẹ̀ ògbóǹtagì ni nínú àwọn eléré orí ìtàgé ó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ gbogbogbò fún gbogbo eléré orí ìtàgé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló sì ṣe dáadáa ń bẹ̀ kí Ọlọ́run lódùmarè kó máa lọ́ra ẹ̀mí Adébáyọ̀ Sàlámì tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Bello nínú eré orí ìtàgé. ẹnu lọ́rọ̀ tí ọ̀gá Bello tiẹ̀ sí ọjọ́ òbí tí ọmọ rẹ̀ tí wọ́n fi ọkọ̀ ńlá kan bọ̀gìnì báyìí tá lọ́rẹ̀ ọ̀gá Bello sì bú ẹkún. ó bú ẹkún láàrin gbogbo èèyàn. ẹkún ayọ̀ ni bàbá ń sun òun kéé. ẹ̀yin ìyẹn wa ẹ lè tẹ̀ wá láago lórí akọni wa tòní tí a bá ti òkè dé. I mean for the preparation àti fún wàhálà ọmọdé máa ṣe mo fún ẹ lẹ́nu àtọ̀lá kò lọ. ṣé mo dúpẹ́ bá ṣe kẹta. lágbà bẹ́ẹ̀ fún ẹ play kò ní ṣe run round bẹ́ẹ̀. gbà. ṣe kẹta ṣe kẹta bẹ́ẹ̀ lẹ́nu yóò wẹ̀ ṣe kẹta ṣe mo dúpẹ́ ṣe kẹta. ọlọ́run àdá sí àgbésà pẹ́lẹ́ àdá fún àìsàn. ohun bàbá hello Adébáyọ̀ là ń bọ̀. ẹ káàárọ̀ ẹ ṣeun. Ọ̀gá Bello èèyàn dáadáa èèyàn takuntakun gidi ni wá o. kódà eré wa kọ́yàn lọ́gbọ́n púpọ̀ nígbà tí èèyàn bá wà ní ìbànújẹ́ tí èèyàn bá ń wo eré bàbá Ọ̀gá Bello inú èèyàn ó sì máa dùn èèyàn ó gbé ronú kúrò ní ara ni. so inú mi wá dùn pé Ọlọ́run ní kí àwọn ọmọ wọn náà jogún irinṣẹ́ tí wọ́n kọ́ tí wọ́n sì làmìlaka ń bẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ mi bàbá ó kò fún wa pẹ̀lú òkú Ọlọ́run àwọn ọmọ wa ó ré tàwọn ọmọ wa náà tó wá ju sí ẹ lọ. alàgbà ẹ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa sẹ́yìn náà lè gbàdúrà pé ìwọ ọmọ mi jogún sí ọwọ́ mi bí irú ti bàbá yìí. hello ẹ káàárọ̀. ǹlẹ́ o. orúkọ mi ni Adébáyọ̀ wàrí láti tèrè. ọ̀ká rẹ̀. ǹjẹ́ tí bàbá ṣe dá o. ó bá ní bàbá Bello dá pé gan. àwọn takuntakun gidi ni wọ́n. ọ̀kàrẹ̀ Adébáyọ̀ wọ̀ náà dòkè. 081877775. orúkọ tó wù mí òwú wọn ní òjò gbogbo wọn parapọ̀. hello ẹ̀kọ́ ètò. ó kọ yín o. ipò kéde láti òkùnkùn o. olóyè Òkèèdè láti ìlú Òkùnkùn. láti ìlú Òkùnkùn ẹ ṣe ẹ̀kọ́ ètò. ẹ ṣeun bàbá. Ọ̀gá Bello èèyàn gidi èèyàn tààrà ni. àǹtẹ̀ bá dẹ̀ kíyèsí ojú ayé rẹ̀ náà nà ọmọ ẹ̀ náà ti ń ṣe tó dáa. àwòkọ́ṣe gidi lọ̀gá Bello. ó lágbára o. níbi eré tí ó ti ṣeré tẹ̀ ní rẹ́kọ̀ọ́ kankan in one way or the other. tí Ọlọ́run máa bá wa tẹ̀ ó síwájú ẹ ṣe o bàbá Òkèèdè.
08187775777 ilé àwíyé lókè balẹ̀ ń bí ní àwà. Hello. Ọlọ́run ní bá a ṣètò orúkọ yín ti jẹ́. Orúkọ mi ni Tírí Ẹlẹ́ran láti gáràjì ọlọ́dẹ. Tírí Ẹlẹ́ran láti gáràjì ọlọ́dẹ. Àgbọ̀ yín o. Kí lẹ fẹ́ sọ ń pa akọni wa òní? Ọ̀gá Bílù ìyẹn dáadáa bàbá yẹn tí wọ́n bá wò lójú ní fún àtàjà inú mi yẹn máa ń dá dùn. Bàbá yẹn kátó wá mọ̀sán ọmọ rẹ̀ Actor Ẹ̀sìn Adébáyọ̀. Káì. Ìdílé bàbá yẹn ti dàrú. Àmín. Ọlọ́run máa ń gbé bàbá yẹn dá. Àmín. Látara ẹ̀ mẹ́rin ó gùn. Àmín. Yóò sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé akọni ìyẹn dáadáa lákọ́ni máa tún ní o. Ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ ni o, ayé ni rámọ ọ̀run ògbèké lórúkọ jẹ́. Owó yàtọ̀ fúnra wọn. Ẹnìkan nìkan ń gbé ń jẹ́ ajáde mọ́tàn lé ọlọ́pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Káàbọ̀. Ẹnìkan sì látàn lé fara fún wọn fún lórí kì tó wù ú. Hello. Ó ti já. Ó já ni o. Ẹ̀yin tí ẹ bá ń pè wá tí ẹ bá wà nídìí rédíò yín ẹ máa yín sí. Ẹ dákun ẹ máa yín ilé pátápátá bí kẹ́ ẹ sún sẹ́yìn po nídìí rẹ̀. Hello. Ẹ káàárọ̀ ẹ pèsè. Ẹ ṣeun orúkọ yín o ìbọ̀lẹ̀ ti pé o. Láti ìlú Ọ̀yọ́ à ń gbọ́ yín. Lágbàjúbọ̀ afẹ́rẹ́ ní gbogbo fún ọ̀gá Bello. Adébáyọ̀ Sàlámù. Bọ́lá jẹ́ ni wọ́n kó jù bá ń lọ. Àmín. Bọ́lá tó ti ṣe àwọn ọmọ wọn kó tó ṣojú ẹ̀mí wọn jù bá ń lọ. Àmín. Ìyẹn takuntakun ni wọn, Ọlọ́run fún wọn ní ẹ̀sìn, ó ti dùn fún wọn ní ìwà. Ọlọ́run gba òṣèlú lọ wọn. Àmín. Pẹ̀lú ògbó ọlọ́dún tí ń bá ara káwọ́lá. Ẹ ṣé. Bábúlé, mo rò yí pé a bá ti gba ẹnìkan sí ká kò lé abala akọni tòní. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá dá sí abala akọni tòní gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Adéníyì Adéoyè láti Òṣogbo. A dúpẹ́ lọ́wọ́ arábìnrin Àdùfẹ́ láti Kírun. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ni Ọlálékan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Waris Adébáyọ̀. A sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Emmanuel Gbénga láti Alékọ̀ọ́dù Òṣogbo. Ṣùgbọ́n arábìnrin Àdùfẹ́ láti ìlú Ìkírun ẹ̀yin ní ẹgbàá wípé Alhaji Salami Adébáyọ̀ ọ̀gá Bello ní akọni wa tòní lẹ́yìn ètò ẹ pè wá padà. Báyìí ẹ̀yin ọlọ́jọ́ ìbí ẹ̀yin ní ọkàn báyìí ẹ mọ́ pè wá ní abala yìí ṣùgbọ́n ẹ tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ orí nọ́mbà tí ẹ lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí rèé tí bá tó dé ò pé. 081 36 020471. Àpèlé ẹ̀kan sí. 081 36 020471. Tó bá jẹ́ pé ti ọ̀dọ̀ tèmi ń bì ní 08032415421 08032415421 àtẹ̀jíṣẹ́ ni a pè é kì í ṣe ọ̀rọ̀ sísọ ní abala yìí abala ọlọ́jọ́ ìbí òun náà ni a wà báyìí gbogbo ẹ̀yàn ọlọ́jọ́ ìbí òní òun náà ni à ń retí tàbí tẹ́ ẹjọ́ ìbí yín bọ́ sí àárín ọ̀sẹ̀ yìí ẹ̀yin ni à ń retí. Olúwatóyìn aya Síyanbádé ó ń fàsìkò yìí kí ọmọ rẹ̀ méjì Deborah Dámilọ́lá Síyanbádé àti Thomas Olúwamáyọ̀wá Síyanbádé ó ń kẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ ìbí èyí tí yóò kò lọ́túnla òde yìí wọ́n ní kí Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn ọmọ wọ̀nyí kí wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé láàyè àti nínú àlàáfíà tí o bá ń gbọ́ tẹ́yìn ọmọ méjèèjì bá ń gbọ́ arábìnrin Tóyìn aya Síyanbádé òun náà ni ó ń kí ẹ̀yin ọmọ rẹ̀ Deborah Dámilọ́lá Síyanbádé àti Thomas Olúwamáyọ̀wá Síyanbádé pé kú ìwú ọjọ́ bí yín. Olórí Adéníyì láti Aṣọ Ìjẹ̀ṣà wọ́n náà wọ́n kí ọmọ wọn ọmọ ọbabìnrin Adéníyì Adéṣẹwà àti Adéníyì Moríre Adébùsọ́lá tí àwọn méjèèjì ṣe ọjọ́ ìbí wọn tí wọ́n ṣe ní kò pẹ́ kò jìnnà yìí wọ́n ní lágbára Ọlọ́run Olódùmarè ẹ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé láàyè àti láàyè tó dáa ọmọ ọbabìnrin Adéníyì Adéṣẹwà àti Adéníyì Moríre Adébùsọ́lá tẹ́yìn méjèèjì bá ń gbọ́ wa ìyá yín olórí Adéníyì láti Aṣọ Ìjẹ̀ṣà lóní kákìyìn o. Túnmise Ezekiel Ọbalolúwa Túnmise Ezekiel Ọbalolúwa ní ọjọ́bọ̀ Thursday ọ̀sẹ̀ tó kọjá
ó ń lo pé ọmọ ọdún mẹ́jọ ni ọmọ kú ewu ọjọ́ ìbí rẹ o tó o bá wá ń gbọ́ tí à ń kí ọ láti orí ètò àárọ̀ láwà ní abala ọlọ́jọ́ ìbí ìyá rẹ tí ó ń ṣiṣẹ́ ní iléeṣẹ́ OSBC níbí yìí ìyá Èjìgbò ni bàbá alájà ẹjẹ́ àpè lálàájá ìyá Èjìgbò alájì pè lálàájá ìyá Èjìgbò ó ti yé gbogbo alájà ìyá Èjìgbò ó yé ìyá ọjọ́ náà ó ti gbọ́dọ̀ mọ̀ ìyá rẹ tó fi ṣe síkẹ́ lọ́ba lolúwa ìyá rẹ ní ó dàgbà ó dògbó ó ní òun rí ọmọ òun ó ní wọn náà rí ọmọ àti ọmọdọ́mọ rẹ olóòdè dàgbà ó ṣe rere ó ṣe tí Ọlọ́run rọ̀ wáyé wá ṣe ìyá rẹ ní iléeṣẹ́ OSBC náà ni wọ́n ní ká máa kí ọ kú ewu ọjọ́ ìbí. alàgbà Ọdẹ́yàlé Olúwaṣeun láti ìlú Ìgbàjọ wọn náà kí ọmọ àwọn Ọdẹ́yàlé Olúwadámiláre Precious tí àwọn náà ń ṣe ọjọ́ ìbí pé lágbára Ọlọ́run Olódùmarè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọn ó ṣe láàyè àti láàyè tó dáa bákan náà ni Dámiláre Joseph tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Popular tóun náà ṣe ọjọ́ ìbí rẹ̀ bákan náà ni mo lọ sọ́dọ̀ Lady Evangelist Jùmọ̀kẹ́ Òkéníyì tí òun náà fi ọjọ́ ìbí rẹ̀ ọkọ wọn Prophet Peter Òkéníyì mo ní ká máa kí wọn. ní ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí ní ọ̀túnla àwẹ̀jẹ̀wẹ̀mú ìdúpẹ́yọ̀ wáyé o nínú ìjọ bàbá Miracle arábìnrin àgbélẹ̀yẹ Fúnmiláyọ̀ òun náà lọ́mọ ń kí bàbá Miracle àlùfáà Lawrence Ògúnkọ́lá wípé wọ́n kù múra fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí wọn tí ó wáyé ní ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí. Bàbá Ìjẹ̀bú Òde. Wọ́n ní ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ni ẹ ń fi lo ìyókù ayé yín o. Bàbá Miracle Ìjẹ̀ṣà òṣèré ni onílé obì Ọláṣẹ́wọ̀ ọmọ agbódòporo ní mo yé díẹ̀díẹ̀ lóbi ń bá níwọ̀ lókìtì ẹ̀. ẹ jẹ́ akọjá lọ sí Ìjẹ̀bú Ògbòrò ọmọ awúrẹ́ fàṣẹbánú ibẹ̀ nílùú bàbá àwọn Ìjẹ̀bú kan ti rẹ́rìn lọ́wọ́ báyìí. arábìnrin Àdìgún Fúnmiláyọ̀ olóhùn kí ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń wáyọ̀ Ọlábísí ẹni ìtàn fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀ tí ó ṣe láìpẹ́ yìí nílùú Òṣogbo ó gbàdúrà pé igba ọdún kan ni fún arábìnrin Fúnmiláyọ̀ Àdìgún. bákan náà ni olóyè Ìfákáyọ̀dé Egungbadé Òṣùpá Ọ̀rúnmìlà Àràbà owó tí àìgbé land wọ́n láwọn kí ọmọ àwọn Awólọ́wọ̀ Ìfákáyọ̀dé pé ó kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ̀. bákan náà ni arábìnrin Àṣàkẹ́ something tó kọ́ sí. David Gbọ́tẹ̀mí ọmọ Elizabeth Ṣọlá ọjọ́ 23 oṣù yìí ló pé ọmọ ọdún 10 ó sọ pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. ẹ jẹ́ kí a dá dúró báyìí. ẹ jẹ́ kí n jíṣẹ́ Àyẹ́ndábìrà Káyọ̀dé láti ìlú Ẹ̀sà Òkè. ṣe Àyẹ́ndábìrà parí rẹ̀. olóhùn kí ọ̀gá àwọn Àjàyí Dáre Arápá tí ọjọ́ òbí rẹ̀ bọ́ Arápá sádòpẹ̀ ọdún bíi tí ọjọ́ òbí rẹ̀ bọ́ sí ọjọ́ òní àti Ládé Ọ̀jẹ́lékè tí ẹnìkan náà kí Asimiyu ní orúkọ ọmọ náà jẹ́. ẹ jẹ́ àfi gígùn bẹ́yẹn náà lọ́sẹ̀ yìí. ní ti ọ̀sẹ̀ ibi tá a dàdú mọ́nu kí a tó bọ́ sí abala ẹ̀mọ́rò mú bọ̀ ẹ̀yẹ̀ yẹn wá ní ti àárọ̀ yìí ohun tí mo mú wá náà ní asòfófó ọ̀gbẹ́ gbà á. ibi ọpẹ́ ló mọ. ìwọ àǹtí yìí ìwọ bùọ̀dá yìí ìwọ ìyá yìí ìwọ bàbá yìí òfófó tó o ṣe tí wọ́n fi da eérú lé ọ lórí. ìwọ tó o ṣòfófó ní tí a bá ṣe ní ọ́fíìsì kan fúnfúnfúnfún ọ lọ sí ọ́fíìsì kejì. wọ́n lọ máa sọ bẹ́ẹ̀. torí ipa ọ̀dẹ̀ ń gbójú rí ọ̀gá ní o. báwo bá tún ti kú òbí ó tó lọ ọ̀dọ̀ ọ̀gá pátápátá. báwo bá tún ti kú òbí ó tó lọ ọ̀wá ń da lérú òun forí àgbò méjì òfin. nínú ilé náà nǹkan. nínú ilé náà òfófó iná sáà ni. ṣé wá dìgbọ́n bá gbin irú lé ọ lórí ní àárọ̀ yìí lábala ọ̀rọ̀ àgbà jọ̀ọ́ dákun láti jẹ́ o ti ń ṣòfófó ó dé ìlò tí ẹ fún ọ. ṣé bí o ṣe náà ni wọ́n kàn wí
nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn náà wọ́n á sì rà á pè ọ́ ní ìyá olófòfó àǹtí olófòfó bọ̀dọ̀ olófòfó bàbá olófòfó. téèyàn bá ṣe níyì ló máa ń ṣe tẹ́. ọjà wọ́n ń bẹ̀ o lábala ọ̀rọ̀ àgbà lónìí rántí pé asòfófó ọ̀gbẹ́gbà ibi ó ṣeun lọ́mọ o ibi ọ̀pẹ ló mọ̀. kò jẹ́ bó ti jẹ́ lónìí o ìyókù tó dọjọ́ mẹ́jọ òní tá a tún wá lábala ọ̀rọ̀ àgbà. Bátúndé. mo tó okun wa abúlé lẹ dé padà yìí o. ọmọ kú tọ́jú mi. mo ti dọ́dọ̀ bàbá baálẹ̀ mo ti dọ́dọ̀ olóyè ọ̀tún mo ti dé ọ̀dọ̀ àwọn olóyè díẹ̀ a dẹ̀ ti yanjú ọ̀rọ̀ yín wọ́n ní kẹ́ ẹ padà sí ilé kẹ́ ẹ máa gbé lálàáfíà. mo ṣe àwọn ọ̀dọ́ ohun tó ní wá. ara ẹ̀mí àká ṣe mọ̀ báwọn ọ̀dọ́ fẹ́ràn mi gan bí mo ṣe dé wọ́n yọ̀ mọ́ mi tán kí mi wá ń gbà ẹ wá o ẹ̀yin ọ̀dọ́ báyìí mi o àwọn ní èmi gan wọ́n sá sọ̀rọ̀ a dẹ̀ ti yanjú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti ní bàbá gẹ̀ ti pè wọ́n sípàdé nírọ̀lẹ́ yìí pé bàbá baálẹ̀ ní kán bá sípàdé so ẹ̀yin ò ní láti kúrò ní ti iná àti yanjú gbogbo ẹ̀ pátápátá kò sí wàhálà kankan mọ́ ẹ̀yẹ̀mẹ̀ yìí náà má ṣe wú ẹ̀ mọ́ ìwà ìkànnì kò dáa. ṣé tí ọba ti wá kó pàdé kù. èmi ń padà sí Èkó nìyẹn torí mo gbọ́dọ̀ ṣe àwọn iṣẹ́ kan títí ìrọ̀lẹ́ yìí mo ti ṣe gbogbo ètò ẹ̀ sílẹ̀. Bátúndé ọkọ àwọn ọmọ rẹ so orí bíi oṣù kan oṣù méjì tí mo lò ní ọ̀dọ̀ rẹ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ rẹ mọ̀ sí dáadáa sí mi o. dáadáa sórí tó wà ní choice. ní àná tiẹ̀ wá nípa bá ń bá rí tí ọmọ yìí ṣe wọ́n mọ̀ lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó ni ní ẹ lọ gba oríkì ilé wa. oríkì odò olóògbé wọ́n yẹ ọ̀rẹ́ tí wọ́n bá gbọ́ a máa sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yin náà lè máa sọ pé ní kò ìbò mọ́ sun rárá. ebi ọmọ mi ọmọ rẹ ti. ọmọ ti kí kọ́mọ́sá mọ̀ ti kìran bàbá mi. sórí ní àná ló bá kó ọmọ rẹ sọ́dọ̀ ìyá wọn náà jókòó ní orí àga ní pálọ̀ èmi náà mo ń sọ bí ọ̀rọ̀ ìdágbére gbọ́dá o mo ń padà sí abúlé o mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kí ọmọ rẹ o ọmọ ẹ̀sọ́ ọ̀kù yìí ọmọ ọgbọ́n yìí ọmọ ọgbọ̀n yìí ọmọ àrọ̀nìgbẹ́lẹ̀ ọmọ gbégbé ọmọ gbégbé ẹ̀gíyẹ́ bí nínú ọmọ. àti ọmọ rẹ ọkùnrin àgbàlagbà yẹn àti mọ oríkì ilé wa bí mo ṣe ń kìlọ̀ náà sọ pé you are a stupid man ó ní mo stupid inú mi wá dùn mo ní ká lọ sórí ilé bàbá yẹn ojú ilé bàbá wa kọ́ yẹn ó ní baboon ó ní gorilla bàbá mo tó lọ sílé ìyá wa òpó múlẹ́rọ̀ ọmọdé àlékàn àwọn ìgbésù àlẹ́ ọ̀rọ̀ ń gbọ́dọ̀ wá ti mọ oríkì eléyìí ni òye mi o ó ní bàbá yẹ vagabond mo ní vagabond gan wà lára oríkì tí bàbá kò sí bẹ́ẹ̀ ẹ̀wá ṣé nǹkan tó sọ sí yìí nìyẹn. wọ́n kì mí débi. ìyá kí ló ṣe. tínú rẹ̀ ń dùn ìyàwó tó sọ sí ẹ létí àní. ẹ̀wá ibi tẹ́ ẹ bá dé yẹn mi ò ní láti gbọ́ yòókù mọ́ wọn ò kí yín ṣe wọn kì í wọ́n bú yín nìyà o
wọ́n kí oríkì ilé wa dé. àní wọ́n ń bú yín ni ẹ̀yin náà ń bú. sáwù. tí n bá ní máa sọ̀túnmọ́ rẹ̀ fún yín inú yín ò lè dùn. àwọn bẹ́tà kì í má sọ ṣùgbọ́n lónìí olóbìnrin yẹn máa kúrò lémi. nítorí pé ó ń kí oríkì ilé wa. lónìí èmi ni kò ní dọ̀la you have to leave my house. bó tiẹ̀ jẹ́ yọ kan náà. no ẹ mọ̀ fún mi ìnà kí ló ń jẹ́ bàbú. bàbú. ṣé ẹ mọ̀ pé ẹyọ kan mo tí ì sọ yẹn tí n bá ní máa sọ yòókù kò dáa. ọmọ rẹ ń pè mí ní bàbú. tó bá ibà tí mo rò pé oríkì ilé bàbá wa ní. tó òdì náà máa kú àtìyá àtọmọ mi ìfẹ́ rí wọn mọ́. I don't want to see them again. tí ọba wa ṣe pé mi náà tí mo pọn mi tán tí mo dodo òru tí mo ṣáàkú ìwà abáyé ní. no. inú mi sì ń dùn mo ní ọmọ rẹ ti lọ ọ̀dọ̀ òyìnbó. wọ́n ti forí kí ilé bàbá wa jọ. wọ́n ti pè mí gòrílà gbàgbọ́ rẹ́rìn. that is absolute nonsense. wọ́n ní ó dẹ̀ wá tó tó ẹni ó gbé tí sí wọn lẹ́nu ọgbẹ́ni tí wọ́n létí ó sọ fún wa kò tiẹ̀ wá sọ wípé kò ní ìdí kíní àbí kí n pè báyìí kí n sọ kò tiẹ̀ ní ó ní torí tóbi bá ṣe pin àmọ́ yọ tó bá ṣe pé alẹ́ ni mo délé alẹ́ náà tó dá sí ìfẹ́ tiẹ̀ wá sọ tínú rẹ̀ dùn. ẹ̀gbọ́n mi ò fẹ́ gbọ́ kankan mi ò fẹ́ gbọ́ ẹnìkan alẹ́ your mouth like pig. inú mi alẹ́ mi òní gan-an òní nínú máa kúrò lémi torí tó bá jẹ́ pé ọmọ tèmi làwọn yẹn wọn ní máa sọrú yẹn ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ tèmi. ṣé tó bá ń ṣe ìyá tiẹ̀ àbí bàbá tiẹ̀ àní mi ò bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yóò rí ìgbóná. èmi náà fọ́ sí ó lè kúrò lé ní. àwọn ọjọ́ máa kúrò. kó yá kúrò lé. àtòun lórí ìgbà bàbá rẹ fún. ó máa lọ òun àtàwọn ọmọ yẹn mi kọ́ mo ni wọ́n. mo kọ́ mọ́ èèyàn dá sí tèmi rò pé oríkì ilé wa ni. mo kọ́ mọ́ ẹ̀ ọmọ burúkú ló obìnrin burúkú ọmọ burúkú náà ni ó bí. inú mi sì ń dùn. ẹ má hello. ẹ mà káàárọ̀ ẹ kó ojúmọ́. ó ní kí n bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tí mo sá lọ́ndún oníire o. Adékọ́lá ló ń kí yín o ọmọ bíbí inú Adékọ́lá òye kéèké láti lu ọdẹ òmu. ẹ ṣe ṣé mo bá yín láyọ̀. ẹ ṣe kúrò létí yìí. àmín. ṣe rí èmi ò fún ọmọ àbúrò yín o. ẹ sáwò. èmi ò fún ọjà. ìyá wọn jẹ jábú. ìyá wọn bẹ lórí ìjókòó ní ti fi rúùmù. òní gan ni ìyá yẹn máa kúrò lé mi. oní rẹ̀ ẹ̀ ń sọ sí wípé oní sọ fún àwọn ọmọ rẹ̀. èmi ẹ ti ẹ̀rù pé oríkì ilé wa mo pè. lọ́wọ́ àwọn ọmọ tó gbọdọ̀ ọmọ láyé. ìyá wọn lè ní aláìjà ìyá wọn ní ká kú. ìyá kì í ṣe bíbí nìkan òní ló máa kúrò lé mi. ìyá wọn ní ká kú. fún mi yóò ìyá wọn ní ká kú. ojú òní tì yé. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun. 08187775577. hello. hello ẹ̀pẹ́ ìbọn. ẹ ṣeun. àbẹ́ ọ̀yọ́ ọjà. àmín. àbẹ́ ọdún láti dé. ẹ tẹ̀dẹ̀ àgbọ̀ yín. ní ẹ̀tẹ̀lájì. ẹ mọ̀ ṣé o. ṣé ẹ rí àwọn ọmọ ọ̀jẹ̀bí. ta ló wá jẹ̀bi. àtàlájì kí ló dé tí wọ́n lọ sùkúù. kí ló dé tí wọ́n lọ sùkúù. ṣé bàbá àgbàgbà lọ́dọ̀ tí náà ṣe lọ sùkúù ni. wọ́n máa ń túkú ní wọ́n tẹ̀wá túkú wọ́n ti máa tètè wá fáwọn ọmọ wọ́n tètè wá máa káwọn ọmọ wá bá wọn wọ́n tètè máa fi Yorùbá kọ́ wọn wọ́n ti máa kọ́ wọn lórí kì í. àtìyá àtọmọ yẹn ò jẹ̀bi o. èmi mọ jẹ̀bi bàbá ẹ̀ ní àìlọ́léèwé ọ̀dà ẹ̀ jáwé ní ìwò náà. hello. alàgbà bàbá o bàbá o ẹ bọ̀ fún àdúró tí wa láti ẹjọ́ ìkẹyìn mo ti tèkó dé tí mo mú bọ̀ rẹ o. ẹ ṣeun bàbá. ìmọ̀ sálọ náà tẹ́lẹ̀ ló kó ni. iná ẹ bá mi rìn yìí. èèbò ní ẹ̀jẹ̀ fi ń da ti ara wọn láàmú láìsí. sọ́wọ́ ayẹ tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ sẹ́gbọ̀n bàbá wọn. mọ́ǹkì ni ẹ ṣe bàbá ẹ lóòótì bàbá mọ́ǹkì ló lè dákárí odò.
08187757777 ilé àwùjẹ lókè balẹ̀ Òṣogbo la wà. tó àdéhùn jù báyìí lọ ní orí ètò àárọ̀ láwà fún tèmi. Bátúndé á jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé tí à ń sọ yìí àfi bá ẹnikẹ́ni wí o ṣùgbọ́n à ń fi bá ẹ̀yin òbí ẹja kọ́ àwọn ọmọ wa tí àwọn ọmọ wa bá sì ń ṣe tí ọ̀dà ẹ̀yin ìyá tàbí bàbá ẹ mọ́ gbèsè ẹ lẹ́yìn irú bàbá àgbàlagbì tó lu Èkó nítorí pé ògbó èbó tí àwọn ọmọ àbúrò rẹ̀ tí wọ́n ń pè ní bàbúùn tí wọ́n ń pè ní mọ́ǹkì tí wọ́n ń pè ní ìyá rẹ̀ sì rẹ́rìn. ìwà burúkú gbáà ni. burúkú gbáà ni bọ́yá yìí náà máa ṣe bẹ́ẹ̀ nù lé yín. ẹ lọ fọwọ́ ẹ̀bọ lẹ́wọ̀. kò jẹ́ bó ti jẹ́. lórúkọ olóòtú àgbà fún ètò yìí Dúpẹ́ Akínyẹmí àti olóòtú àgbà yẹnyẹn náà lọ́hùn Alhaji Rasheed Fọlárànmí ojú Ọlátúnjí ní gbẹ̀ndì ẹ̀rọ títí Ajíbóyè lákéde ètò Babátúndé Bọ́lá ti tó lórúkọ tèmi. Kẹ́hìndé Ajíbádé Àgbàlagbì bàbá àgbàlagbà ni o. ìwòye lágbára Ọlọ́run lọ́jọ́ mẹ́jọ ìpàdé wa wọ̀ bí ọjọ́ náà.
You are live. On Osun Radio. Osun Radio. Community radio at its best. 104.5 FM. The studio time is 10 o'clock and time to bring to you today's edition of Issues in the News. So if you look at the Constitution of Nigeria, the government is set up basically to do two things. And people are asking, do we have budget again? I would say we still have a budget, because if we don't have a budget, we cannot have government run its activities. Wow! Arguments and counter-arguments on topical issues and events trending in Nigeria. Politics, rule of law, judiciary, economy, trade and commerce, education, security, name it. Issues in the news on OSBC Radio 104.5 FM in Bale Oshogbo is a veritable platform to belong. We are set to serve you hot every Monday between 10 and 10:45 in the morning. Join Babatunde Okutomi on Issues in the News. It promises to be educative and informative. Good morning, welcome to OSBC Radio. Babatunde Oguntomi is my name. The program is Issues in the News, and today is 25th July 2022. It's like a radio talk show this morning because we are all from radio. The guest and my humble self are from the radio. We are the talking type. I have the man representing the Radio Nigeria, Federal Radio Corporation of Nigeria, in Osun State in the studio, and I have the man who is also representing the Voice of Nigeria. He's also in the studio. Also myself, the Voice of the West, I'm representing. Yeah, so is either one voice for here or the other voice for there. How do you see that? Charles Akinola, Adenita of the Federal Radio Corporation of Nigeria, you're welcome. Thank you very much, it's a pleasure. And of course, my colleague, Mr. Anyika Salam of the Voice of Nigeria, you're welcome. Thank you very much. Your listeners at home, thank you. Yes, it's nice having you on board. We're looking at the name suggests we're looking at some issues that are trending in our country. Of course, we have terrorists threatening to kidnap our president and the governor of Kaduna State. We have the federal government also threatening to place a ban on the commercial motorcyclists nationwide, the one we call Okada. And of course, the United Nations has just issued warning to Africans, most especially Nigerians, from migrating to the Middle East, or from being careful the way they migrate to the Middle East, where human body parts harvesting are said to have become a lucrative business today. So this is what we're looking at. Where do I start from? Who is the most senior among us? You are the most senior. I'm not to answer question. Yes, let me go to the Voice of Nigeria. Can the terrorists kidnap the president? No, I would not agree that terrorists can kidnap the president. But you know, as the name suggests, terrorists. That is what they are. You see the picture, I mean the video they showed. They know what they want to do is to terrorize. They know it will cause uproar. It's possible they have never flogged those people for once. But for the purpose of the shooting, they will do that. They know when they do that and show it to the world, they will scare people. They will scare government into acquiescing to their demand. Exactly, that is exactly what they want to achieve. They know there will be a lot of uproar, there will be a lot of noise, and the government will because of politics, will act fast. Will act fast. Not only just act fast. The policy is that you don't just give these people money anyhow. Even if there must be money, it must be coordinated. And it's the only government that could do that. Allow everybody to... because my people is there, when you give them this money, they go back to buy weapons and all of that, and you embody it. It's a cycle that needs to be broken. So basically, I don't think they could kidnap the president, but they need to do that
say that to one, embarrass, two, to pressurize, and to put the government and the people in the jeopardy so that they have no option than to okay. Charles, Nika believes it's just an empty threat. But these people have threatened in the past and they actualize. The Kuje prison facility, which was attacked recently in Abuja, is a case in point. Well, that they have threatened in the past and have carried out such a threat is not the same thing as threatening to kidnap the commander-in-chief of armed forces of a country like Nigeria. For me, except even in a war zone, it will be difficult to track the president. That's one of the presidents taking that's the end of this country. So that is the end of this country. Whatever the country represents, the president symbolizes the power, the authority, and the force of coercion, which is Colonel. And that's why he is commander-in-chief of armed forces. So when a terrorist wants to kidnap a man that is being protected by all Nigeria, that is being guarded by about 30 soldiers, 20 Air Force officers at the time, a man who flies Air Force One, it is not going to be very easy. It's not going to be very easy. I'm not sure. I'm not too acquainted with whether such has occurred in history. We have had the use of coup, guerrilla warfare, and so on. Except in instances of coup that the president is taking. But even in instances of guerrilla warfare, it is difficult for any country of any nation, no matter small, even Sao Tome and Principe, the smallest of all countries anywhere in the world. It's not easy that you just go to take the president. Now terrorist threatening. If we are talking about a situation of a civil war, God forbid, okay. I said like Chad, the man who came out himself to okay, in the case of Chad, who came to the war front. Who went to the war front because he was a colonel, exactly, and so he was and was trying to prove a point. Yes, he dared them, and that was why that happened. But you see, a president, you just go. You look at language. They didn't say they will kidnap the president and kidnap the governor. It's not easy to kidnap a governor, not to talk of president. I mean, that is just. Well, I hope we are not undermining what they can do, because we were in this country when the United Nations headquarters was attacked during the Jonathan. And that has nothing to do. That has nothing to do with it's not the AARO that was attacked. It was United Nations headquarters that was attacked. It was an office that was attacked, and that it is United Nations is not synonymous to AARO. It's not synonymous to the president of the Nigerian Defense Academy. Was attacked. It was breached. It was. We are talking of commander-in-chief of army. I think what we should be addressing is that there is a crisis in the land. Well, it shows that government needs to do more. It shows that we really need to push the armed forces, our security apparatus. But then, like I told you, they are terrorists, and because they have been given so much leverage, so much latitude to operate, so they can come out to make such a ridiculous threat. That's ridiculous threat. From there, let's go to this issue of security as part of measures to tackle insecurity. The federal government is contemplating placing a ban on commercial motorcyclists nationwide. Akinola, the federal government said has linked Okada riders with illegal gold mining, the thriving business of gold mining, vis-a-vis funding of banditry and Boko Haram and all sort of things. Even before the advent of, before the escalation of the crisis of Boko Haram or terrorism or banditry, or the crisis now associated with gold mining, the question of commercial motorcycling have been a threat to security. If you recall, I remember 50 years ago, when there was not even your band, it was not as popular as it was. I mean, as it is now. Okada riders were used to snatch bags at night. They were used to do a lot of things. You know why? Because the motorcycle is easy to access a lot of places because of its visibility and easy access to locations. So it is a very good weapon for criminality. Unlike riding on a four-wheel vehicle, it is difficult to maneuver its way in those regions of gold mining or in certain regions where kidnappers will take their victims to. So the easiest for anybody in this kind of business, of course, Okada provide opportunity to move fast. So when government says now that we are going to ban Okada, of course, emotion will come into it because Nigeria we are ruled by emotion and not reason and logic.
everything we do is piecing to emotion. Hey, the people will lose job. They will not. I remember that when I schooled in Osun State College of Education some 23 years ago, there used to be this Vespa. I can't remember what they call it now. It was once or twice that were available in Asia. They were being used for commercial motorcycling. Then again, after my education, I was in Ore, in Ondo State, and I also saw motorcycle. Then they called it Meja. It was strange to me, except in those two communities. Even in Lagos, it was not popular. But you see, along the line, this thing became popular and it now become the only means of employment provision and so on. But you see, why does it become employment provision? It's not because those who drive the Okada are doing it. Is the political class that promotes some of these things. The political class is a class of people that do not think deep. Some of them do not think deep and do not have a perspective of what's going to happen ahead of time. So what they do is to react to the emotion of the people. They were the one who promoted Okada by buying free Okada for people. They bought free Okada, and so when you become honorable members and you refuse to buy Okada, the other opposition party will blackmail you that he has not bought Okada. Then you have to buy Okada for people. So the more they buy Okada, then the more people have free access to Okada. And that was exactly what promoted the Okada syndrome. If there had not been Okada, we would have not died. There would have been means of business. Let me tell you, a lot of people close their shop to go and be driving Okada. A lot of fashion designers close their shop. If today you go to artisan shop, how many young men learn jobs? Go to mechanic shop, how many people will you see there? Go to the wire, go to them. People don't do it because it is not because of unemployment, because of our tendency for quick get rich syndrome. We want quick money. It's not a question of unemployment. Okay. Because we must be rich. Let me go to Yinka. Yinka, can we possibly ban commercial motorcycling in Nigeria? Yeah, yes and no. You see, we shouldn't even be addressing this issue because government has not respected the fact that we are in a federation. Okada could be banned, but you cannot ban Okada outrightly. Look at Lagos State. Lagos State is doing it systematically. It starts from the metropolis, the island. It moves to mainland. And then secondly, then thirdly, it says, no, you can't ride Okada on the main road. So you can collaborate. The truth of the matter is that it provides job. It provides, economy. It makes economy to go around. We know all that. Just like my partner said, you can do so many other things that could discourage Okada riding. You can, like for instance, I wonder why Nigeria has not been assembling Okada or even manufacture. What is in Okada that we cannot manufacture in this country? You can bring them in. Look at what Ogubi said. One of these aspirants said that's what he did to one of the African countries. He brought they ride Okada there. He brought the company there, and we manufactured it in the country. Why are we still importing, Morwa or what you call a tricycle? Yeah. Why can't Nigeria? You know that you can, for instance, ensure that only tricycle plies on roads. Why you know that, for instance, you can say in Abuja and in Metropolis you don't want, tricycle and Okada. I think we can look at it from the economic point of view. And there is a state in Enugu or so, some years ago, what they do is, okay, they ban Okada in the entire, I think, Ujo and then some other eastern states. And what they do is that bring your motorcycle and take Marwa. They say bring 100,000 or thereabouts and take the tricycle is better. It's better. You can't. But we are talking security now. There are two issues in this, as we have brilliantly highlighted. Now we're talking about provision of jobs. Unemployment in this country has driven so many youths into riding Okada, and we also, at the same time, the government is faced with the problem of insecurity, and they believe that Okada is a factor in resolving this matter. So where do we go? How many people are likely to get disengaged if a place is banned on commercial motorcycle today? Okay, in Osun State, although I'm not sure, I don't have the data of those who ride Okada, but I know that in Osun State they cannot be more than 10,000. Let's say, assuming they can't be more than 10,000. That's a whole lot of number. But there's something I do believe. Truth is sacrosanct. It may be not popular. The truth of the matter is that when you say Okada provide employment, let us condition employment. Employment in what? Employment
employment, I agree. But to the extent of the large number of people, and to the extent of Okada becoming nuisance and a threat to security, what kind of employment? Who are those who drive Okada? Somebody will pick and say, oh guy, we have BSc. No, you cannot have BSc and be driving Okada. I challenge you. There is no way you have BSc. Do you know what it takes to go to university for 4 years? It's not only reading book. A lot of things must have gone through your system. You must have been baked through a lot of process that would have prepared you for challenges ahead. In fact, the ego of being an educated person would limit you from driving Okada. So a lot of people, because the truth of the matter is that the failure of the Nigerian education system to produce qualitative individuals is exactly what is manifesting in what we see as Okada. For me, Okada is not a serious means of job provision. It could be for certain people, maybe secondary school dropouts who do not have other means. It could be. But the truth of the matter, the things that really provide people's job. You know, today now in this place where we live, you want to do a serious construction work, you have to go and look for people in Benin Republic and Togo. But our people are driving Okada now. Can they not do it? A bricklayer take about 5,000 per day, 6,500 per day. But yet our people don't go into that. They prefer to go to Okada. Then it is not than the equation of unemployment. See, we only try to read emotion to things and overblow the whole thing. For me, banning Okada is not going to, if it's banned Okada, like he has said, it may be systematic. It has become a socio-economic challenge today. So government cannot outrightly do it or aggressively do it. Yes, but we don't promote armed robbery. Yeah, but I know there is in the southeastern part of Nigeria, Okada don't ply the main road. If from anything from Anambra State, you not find Okada on the major streets of the cities in Enugu, where you cannot find them. It's only in the southwest that we are too political. We are emotional about Okada plying the city of Ibadan. Now when it become an issue in Lagos, nobody told Lagos State government. You recall that Mr. Babajide Fashola CN, the great governor of Lagos State, was the first to ban Okada. About 3,000 Okada were destroyed same day. Even they didn't fall. But after he left, the subsequent government also was lackadaisical about enforcing the rule, and the thing became a threat. Now it's down on the government again that you have to ban it, and the government has now not only banning on major road, also restricting them from some places as some part of Lagos. They are not only restricted on the highway, they are also restricted from part of Lagos. And as we speak today, everyone has also not fallen in Lagos. We know that our young people can do things that are productive. It is just because that we need a system that can properly redirect people into taking things that are, today if you learn electrical engineering artisans, the wire, what we call the wire, you will live better than some of us who are living on salary. But some people have been complaining about raising concerns about the safety of Okada riding. Yeah. That you go by bike, you have gotten so many people who have even passed on. Dying in the process. People if you go, there was a time I did a report. I was in Lautech on victims of Okada. We have people's hands were chopped off. Yes. We have people who had broken skull, all sorts of things. You see what I was saying the other time. This Okada thing is a good mining thing for any serious government. Do you know why Fashola banned Okada? I was in Lagos then. At a time, there is a special ward in orthopedic hospital, virtually all hospital for Okada victims. At the time, even the nurses and doctors no longer take them, so they wanted to be one day, and he said, Fashola said something on the national television. He said, even if you want to start killing yourself, it is my duty as a government to make sure don't kill yourself. You understand? So I think, like I said the other time, you can say, okay, if you have an Okada and you want to start doing business, tell us the business. If you want to do transfer, this POS thing, we will encourage you. Bring your Okada, get you some money, give you a POS, and start doing something. You can address it from the health perspective. You are beginning to sensitize people that Okada is not what you can do for 5 years, 10 years, and remain the same. By the time you even the heart, the nose, the respiratory system, and all of that, they begin to address that and give them incentive. Like Osogbo has stabilized, for goodness sake. What would drive a welder, a tailor out of business and be riding Okada? It's just this quick money syndrome has been part of us. That is the key. We know that we can do better, and you can always every opportunity, you can take the opportunity and exploit it and turn it into
a gold mine. Let me ask you. The one of the problem the federal government pinpointed is the use of Okada to attaching to mining, and we have quite numerous mining sites in Osun State. We have Ilesha, we have in Ikpenido, we have in Ife area, and we have so many people from the north. I have always lost the fear that the time bomb. What is happening in Zamfara State? Yeah, it's a time bomb. If our gold is being properly mined, do you think a gold miner, a modern gold miner needs Okada? It does not need Okada. Even an artisanal gold miner does not really need Okada or motorcycle the way it is being used today. The motorcycling today is for criminality. For example, I just read something now that this weekend a policeman was shot and a kidnapper was also shot. So the kidnapper wanted to kidnap 2 foreigners around that there's a mining axis. So it was same Okada that gave them access to where the white men were working. But thank God they were resisted. Unfortunately, we lost a policeman. But what we are saying is this: there is a link between the availability, not only the availability, the availability in large number of motorcycle used for commercial purpose and criminality attached particularly to gold mining, because it is easy for them to access the forest. Before this era, gold were being mined now, and that's why in small or large quantity it was being mined even in this state. But this Okada region, this motorcycle terrain, has now promoted the challenge into another thing. Today, most people come from the north, they come from with Okada. Today now, with respect to them in Nigeria, and I want to respect the right of everybody. Everybody can reside anywhere. But you come from Kebbi State and come with Okada, about 20-30 Okada, they will come in the night. They don't come down in the day, they will move to this state by trailer in the north. Now today, you in Osogbo, and now across the southwest, you have about 5% or 7% of the Okada rider are northerners. They pick you from Okebale, they don't even know, you say Ogoluwa, you don't even know where is Ogoluwa. They just going, and you now say that's not the road, you cannot speak English, doesn't even understand what you are saying. So it's a problem. Now because Okada will provide which job? That's why somebody from the north will have to come here. It's not adding value to our economy. What tax does it pay? What does it do? When it comes around there, and the only thing it does is to come and do. So the truth of the matter is I am with the government on this, but the government must be strategic about it and not outright. For example, in all the state capital first, let us ban the use of Okada on our highways. If you are traveling between Ilesha and Akure, there is Okada everywhere on the highway. You are even careful not to eat an Okada while you are moving on the highway. By law, why was Okada be on the highway? To just add to what it is. I won't allow you. The United Nations, I want us to touch on this one because of the factor of time. United Nations is warning Africans, and of course, mainly, especially Nigerians, from migrating to the Middle East, because of the problem of human body part harvesting. It's like we are having people selling kidney, selling hearts of human, eyes, or everything in Nigeria. So we are also having it in abroad. You see, I think we must go back to this issue of, I don't know how we got there. This quick money syndrome. You see, Nigeria, if somebody will go and get 1 million, 2 million, pay to an agent who will take him through the desert to Niger, Chad, Mauritania, then cross Libya, cross to. Can't you use 2 million to start doing something meaningful? So I think it is very, very important for. I don't know why people believe that until they run out of this country, or they go out of this country that they make. Nigeria is a place where you can sit. A lot of people tell me there is no just. I have a lot of graduates who are riding tricycle in my area, and they are living better than many of us who are collecting salary. Obasanjo Road. They are making money. Nobody rides Marwa or tricycle in this state and doesn't make 5,000 per day. Ask anybody. I will look at POS. That's just as simple as it is. At least an average of transfer is 100 naira. You want to transfer 10,000. If you want to save, if you want to collect 100 naira, you transfer like for 10, 20 people. You make you give money. You have at least 4,000 per day. So I know that
it's not easy. But secondly, our people need to know that Nigeria is not the worst of countries in the world. There are some truths that are very bitter. Recently, somebody said it, they think it's politics. We always politicize everything. He said, if we know what is happening in other countries, we'll be thankful to God. We are not. This is not to praise government. I mean, to praise government at all. But we are saying that that's the truth. The reality of things being expensive is across the world. The war, the COVID-19 impact is there. The war in Ukraine is there. So I think we must. It is true that those people are more criminal than us. The Middle East, the Lebanese, I don't want to start mentioning it. We must be very careful. I want you to, Adenijan, I want you to advise our youth. Traveling abroad, it's like everybody has become, what do we call him in those days? The Andrew wants to check out of the country. Of course, well, I don't know, because it's beyond advice. How many advice are we going to give? We have to address not only the youth, we have to address the policy maker. That is the need for a fundamental and revolutionary effort in stemming the tide of certain things in this country. As a people, we have certain geological disposition that make us to be these conscious of money, and we have this kind of tendencies. Like particularly, even in this, if you look at the configuration of Nigeria, a part of Nigeria is more aggressive in this drive for money, and they are the one you see every part of the world. Abroad, they are the one traveling everywhere, selling this, selling that. They are also the part of this region, of this country today. They are less. For example, the Northerners are less concerned about traveling. They just feel comfortable. They need little thing to live. They are contented people. So, and this is the idea. So, in this part of Nigeria, what do we do? It's a mentality. What to go and study? It's a wrong mentality. So, what to go and study? Because I know where they look for. Studying is okay. Yeah. You can go and come back. What we want to go and study. So, some of us too want to go and make. Want to go and hustle. This kind of harvesting, this is what they call human pattern. It's not a new phenomenon. Yeah. It's one of the phenomena that developed with the advancement in medical science. The medical science has developed to say that if a part is missing, you can look for that part to augment it. But when the human being was on, when humanity was in us, there are people who stand up to donate for their brother, for their sister. But today, nobody wants to donate for anybody. Just man buy the market. Exactly, you want to sell. And because of desperation to make money, somebody say, okay, you have 2 kidneys. If I sell one now, I will still use the other one, and I'll be better than dying a poor man. So you're ready to do that. When the Middle East people, they are not the one who lure people to come and do it now. Our people go there voluntarily to do house made, to do this and do that. I'm not sure they will